my own dinner today, and here's the main thing. I'm going to use an air fryer, no stove, and I'm going to show you what I have in here. So I have some flaming chicken nuggets and chicken tenders, some mozzarella sticks, and some French fries. So now I'm going to put fries ready in 15 minutes time, and so now I'm going, so see you later and when this is ready, and so bye. আসসালামু আলাইকুম, আমি হলো আমার নিজের ডিনার বানাচ্ছি। এই যেখানে ফ্রাই হচ্ছে কিন্তু কয়েকটা লেফট ওভার আছে, এগুলো দিয়ে দিব। এইটা আমার লেফট ওভার দিয়ে দিলাম, আর এই যেগুলো আমরা দিয়েছি, সো এটা হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এটা হলো মোজারেলা স্টিক, এটা হলো চিকেন টেন্ডার, এটা হলো চিকেন নাগেট। তো এই যে এইটা হলো একটা সস, এটা আমরা পরে এটা দিয়ে খাবো ডিফ্রস্ট করে। আর এতে এখন আমরা এটা ফ্রাই হচ্ছে। তো এই যে তারপরে যত এটা 30 মিনিট টাইমে হয়ে যাবে, আর তারপর আমি খাবো। তো তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে তখন আমি তোমাকে দেখবো। তো এখনের জন্য বাই।